Good morning. So we have studied Chlorophyceae and the four different members included in your syllabus for the previous few classes. So next we are going to another important class of algae, the Xanthophyceae, which are known as yellow-green algae. The yellow-green algae, which gets that name due to the peculiar yellow-green color imparted to that particular species. They are mostly freshwater algae, but some are aerial, which are growing on tree trunks or on dam walls or soil or drying mud. A few species are also marine, which are an example is Halospira. And the members of this class show a wide range of thallus structures from unicellular, example Chloramoeba, to palmelloid, Chlorosaccus, and also filamentous Heterococcus to the siphonaceous habit, which the type you are going to study, Vaucheria. Okay. So the peculiar group is also known as heterocondae because it consisting of two unequal flagella. Condae hetero means two different types and condae means flagella. And the longer flagella are known as pantonymatic or tinsel type, and the shorter one are acronematic or whiplash type, which we have already studied during our general characters of algae. The pantonymatic means hair-like outgrowth, a short hair-like outgrowth are present in longer flagella, whereas shorter are whiplash, smooth flagella. Another important character is the pigments in algae, which imparts the yellow-green color. The main one is chlorophyll A and chlorophyll C, and chlorophyll E is also present, whereas chlorophyll B is absent. But the dominant pigment is xanthophyll, diadenosandine, violacandine, lutein, flavosandine, flavicin, etc., of which the diadenosandine provides the cell its characteristics yellow-green color. Like other algae, the pyronoids are absent in Xanthophyceae. Okay. And the presence of xanthophyll in excess of chlorophyll imparts an yellow-green color. In Chlorophyceae അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കണ്ടത്. Chlorophyceae chlorophyll abundant ആയത്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ green algae എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The next important character is the reserve food material. And the reserve food material, chief reserved food materials are oil and laminarin. Okay, oil, fat and laminarin, chrysolaminarin or glucosin, which is a glucose polymer. Whereas starch is completely absent, which is the chief reserve food material found, which we are studied in Chlorophyceae. And apart from that, certain sterols are also present, which are known as ergosterol. The members of this class usually contain cell wall, which have two halves consisting of a silica and an organic layer. Reproduction, coming to reproduction, asexual reproduction is very common. Asexually reproduces by zoospores, Plano Spores and echinids. Apart from that, vegetative reproduction are also seen, but in few genera, but sexual reproduction is very uncommon, except it is present in very few genera. And when the sexual reproduction is even though present, it is of isogamous type, that is found in siphonaceous genera, which you are going to study, Vaucheria. You have only one type to study under Xanthophyceae, that is Vaucheria, which show several unusual characters when comparing to other Xanthophycean members. And the thallus organization, which we have already studied, a wide range of thallus like Chlorophyceae, from unicellular flagellated, palmelloid, colonial, dendroid, coccoid, rhizopoidal, filamentous and siphonous type. So coming to the type which you are going to study under Xanthophyceae, which is only one type, that is Vaucheria. And you can see the picture of Vaucheria in the slide. And comes under Xanthophyceae, order Siphonales and family Vaucheriaceae. Common species found under Vaucheria is Vaucheria sessilis, Vaucheria amphibia, Vaucheria
Unicata, Uncinata, and Vaucheria germinata. First one, the thallus structure. You can see it is a very unusual thallus structure when comparing to other algal species. It is a siphonous type. It is multinucleated. It is branched. It is cylindrical. It is S-septate and cenocytic. Means there is no true cell wall formation between nuclei. So it is multinucleated and there is no true cell wall formation. It is filamentous also, and it is also branched, consisting of many nuclei. Septa may formed during injury or only during sexual reproduction. Unless otherwise, there is no septa has been formed in this unusual species. And the species becomes attached to the soil surface with branched thread-like structure known as rhizoid or hapteron or haptera. And they are generally they are termed as green felt due to its luxurious growth of thallus formed an entangled mass in the fresh water, and it is also known as green felt. Then coming to the internal structure of thallus, you can, as I already mentioned, that in Xanthophyceae the cell wall is made up of siliceous two overlapping halves, but in Vaucheria the outer cell wall is pectin, it is, and inner is cellulose, just like our chlorophycean member. And in center you can see there is a very large vacuole which pushes the cytoplasm into the periphery. It is known as peripheral cytoplasm. And the Vaucheria shows a very dramatic, remarkable phenomenon known as cyclosis, which is a non-directional streaming movement of cytoplasm within the filaments. It is due to the microfilaments, actin and myosins, and it brings uniform distribution of enzymes, nutrients, metabolites all over the surface. You can see that there is no definite cell wall organization because there is no septa. All nuclei are lie inside the cytoplasm throughout the plant body. So it shows a streaming movement. I had put forwarded a YouTube link in the first slide here. The YouTube link, you just go through this YouTube link to found the cytoplasmic streaming of Vaucheria, which is very beautiful to see. Okay. So we can also see that the cytoplasm is cytoplasm pushes towards the periphery, and in center there is a large vacuole, and you can see in the protoplast nuclei remain towards vacuole and chromatophores towards periphery, and the chromatophores are very small, circular, oval or elliptical in outline with no pyrenoids. And Vaucheria contains the pigments chlorophyll A, and carotenoid and xanthophyll, which are present in the class Xanthophyceae. Carotenoids are more abundant than chlorophylls. This is a food material which we have already mentioned. It is oil and chrysolaminarin, but in Vaucheria it shows a peculiar nature. When it is remain exposed under continuous illumination, the assimilatory product is converted into starch instead of oil. Okay. So coming to the important features which we have mentioned, the plant body is filamentous, cenocytic and branched. It remains attached to the substratum by rhizoids. Reserve food is fat and oil. Reproduction takes place by all three means: vegetative, asexual and sexual. Vegetative reproduction takes place by fragmentation, and asexual reproduction by multiflagellate zoospores, that is synspores. That's why it is known as synspores. Also Plano Spores, hypnospores and echinates, and sexual reproduction is oogamous. And so we will discuss the reproduction in Vaucheria in detail. I have already mentioned they reproduced by all three means: vegetative, asexual and sexual. Vegetative reproduction takes place by fragmentation of the vegetative filament, and septa is formed at the injured region of the filament. Coming to asexual reproduction, which is important, they reproduced by zoospores, planospores and echinates. The first one is zoospores. Zoospores are formed singly inside zoosporangium, which are developed at the terminal end or the apical region of the filament. During formation of zoosporangia, more amount of nuclei and cytoplasm accumulates towards the
apical region. Thereby in the apical region, the vacuole is very much reduced in size. And the upper portion where the cytoplasm and nuclei accumulates, they get separated from the rest of the filament by cross wall and forms an apical sporangium. We can see from the picture. Consequently, the sporangium becomes large and club-shaped and dark green in color. After some time, the orientation, this is very important, after some time the orientation of nuclei and chromatophores reverse their orientation. That is, the nuclei present towards the center. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ, വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു സാധാരണ ന്യൂക്ലിയ ആണ് സെൻറ്ററിലും ക്രൊമാറ്റോഫോഴ്സ് ആണ് പെരിഫറിയിലും. ഇവിടെ നേരെ തിരിയും. thereby nuclei present towards the center of the vegetative filament comes to the periphery and chloroplast becomes shifted from periphery towards the center. Okay, and before liberation, entire protoplast of the zoosporangium contracts slightly, and during liberation, a narrow aperture developed at the apex through which the zoospore is liberated. Flagella are formed during liberation because wherever the nuclei has been oriented, outside two flagella has been developed. So each zoospore, zoospore which is singly developed in a zoosporangium are yellowish, green, ovoid, multinucleate and multiflagellate structures having small central vacuole and many chromatophores situated between the vacuole and peripheral nuclei. The paired flagella, which we already mentioned, are heterocone. They are unequal in length. Okay. After about 15 minutes of swimming, the zoospores become deflagellated, rounded and secretes a thin wall around. One or more elongated siphonaceous tube developed at either direction. One of the tube develops into rhizoid and other into new thallus. So this is what happens in zoospore. You can see the structure of zoospore, which is known as a compound zoospore, and it is very unusual character when comparing to other algal structure. The presence of syn zoospores in Vaucheria, which is very important. Then coming to Plano Spores, just like zoospores, they are also developed singly within a Plano Sporangium during unfavorable condition. Like zoospores, Plano Spores are developed singly and the apical side. During development, it cuts off from the rest of the vegetative filament by transverse septum. Eplanospores are club-shaped, which developed single non-flagellate globose eplanospores. Eplanospores is liberated by rupturing the cell wall. After liberation, eplanospores also germinates into rhizoidal filament and a haptera rhizoidal and a vegetative filament-like structure. Then the third one is acanids. They are also formed during unfavorable condition. During acanid formation, the content of the filament divides into small segments by gelatinous wall. These thick-walled small multinucleate portion or segments are called acanids. They are also known as hypnospores or cyst. The protoplast of acanids are laded with oil, and during favorable condition, acanids germinate into new filament. And sometimes the above acanid chains look like another algae, Gongrosira. Hence, this stage of Vaucheria is also known as Gongrosira stage. Okay. So, what is acanids? Acanids എന്ന് പറഞ്ഞാൽ thick walled ആയിട്ടുള്ള multinucleate segments ആണ്. അതായത് സെൽ വാൾ ഫോർമേഷൻ നടന്നിട്ട് കുറേ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും. അതിനെ നമ്മൾ അക്കേനിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്നോസ്പോസ് എന്ന് പറയും. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ വൗച്ചീറിയ അക്കേനിഡ്സ് പെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൗച്ചീറിയ ആണെന്നേ അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് അനദർ ആൽഗെ ഗോങ്ഗ്രോസിറ. നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത് വൗച്ചീറിയമായിട്ട് യാതൊരു സാമ്യവും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ട്രക്ചറാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഗോങ്ഗ്രോസിറ സ്റ്റേജ് എന്നും പറയും. And sometimes the protoplast of acanids again divides into small uninucleate amoeboid segments. After liberating the breaking of acanid wall, they developed into individual filaments. അപ്പം എപ്ലാനോസ്പോസും സൂസ്പോറും സിംഗിളി ആണെങ്കിൽ അക്കേനിഡ്സ് ചെയിൻ ആയിട്ടും ഒരുപാട് അക്കേനിഡ്സ് ഒരു വൗച്ചീറിയയിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് വെരി അൺകോമൺ ഇൻ Xanthophyceae. പക്ഷേ വൗച്ചീറിയയിൽ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് oogamous ടൈപ്പ്. ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ ആന്ത്രീഡിയം, ദ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ, ആൻഡ് ഊഗോണിയം, ദ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫിഷീസ് ആർ ഹോമോതാലിക് ഓർ മൊണീഷ്യസ്. ആന്ത്രീഡിയം
ആൽക്കഗോണിയം ഒരൊറ്റ താലസിൽ കാണും. ചില സ്പീഷീസ് ആർ ഹെട്രോതാലിക് ഓർ ഡൈഷ്യസ്. ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പൊസിഷൻ, സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ആന്ത്രീഡിയ ആൻഡ് ഊഗോണിയ മേ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ്. അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണാം ആന്ത്രീഡിയ ആൻഡ് ഊഗോണിയ ആർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ side to side, very close to each other. But in some cases, Anthridia or Oogonia are born on special side branches with a terminal Anthridia and a large number of lateral Oogonia. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കാണാം. അതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചില സമയത്ത് ആന്ത്രിഡിയം മാർക്കോഗോണിയം വളരെ അടുത്തായിട്ട് കാണും. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ആന്ത്രിഡിയം മാർക്കോഗോണിയവും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് വന്നിട്ട് ബ്രാഞ്ചിലായിരിക്കും ആന്ത്രിഡിയവും ആർക്കിഗോണിയവും കാണാറ്. ഓക്കെ. But in almost all cases, Anthridia or Oogonia are born on very close proximity. And when during the formation of Anthridia എന്ന് പറയുന്നത് cylindrical, tubular or straight or strongly curved ആണ്. ഇതാണ് Anthridia. They are cylindrical, tubular, curved structures. They are separated from the main filament by a septum. Anthridia can be sessile, stalk ഉണ്ടാവില്ല. They are arise directly from the main branch. Then Anthridia is usually green in color. It contains cytoplasm, nuclei and chloroplast. Mature Anthridia ആകുമ്പോൾ അത് yellow color ആകും and contain many spindle shaped anthrozoids. And the anthrozoids are liberated through a terminal pore. ആന്ത്രീഡിയയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സമയത്ത് ഒരു സ്മോൾ ബൾജിങ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വെജിറ്റേറ്റീവ് താലസിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നിട്ട് മെനി ന്യൂക്ലിയൈ ആൻഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം എൻ്റർ ഇൻ ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രം ദ ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വെജിറ്റേറ്റീവ് താലസ് ഫോമിങ് എ സെപ്റ്റം. Anthridium grows and becomes highly curved. Its upper part is main anthridium and lower പാർട്ടിൽ അല്ല ആന്ത്രിഡിയം, അപ്പർ പോർഷനാണ് മെയിനായിട്ടും ആന്ത്രിഡിയൽ ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ന്യൂക്ലിയർ ഓഫ് ആന്ത്രിഡിയം ഗെറ്റ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു ബൈഫ്ലജലേറ്റ് യെല്ലോ കളേർഡ് ആന്ത്രോസോയിഡ്സ്. ആൻഡ് ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് ആർ ലിബറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ആന്ത്രിഡിയം ത്രൂ ആൻ എപ്പിക്കൽ പോർ ഷോർട്ട്ലി ബിഫോർ ഡേ ബ്രേക്ക്. രാവിലെ ആവുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആന്ത്രിഡിയം എന്ത് ചെയ്യും? ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാം. ആന്ത്രിഡിയ ക്ലബ് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ട് കർവ്ഡ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടിപ്പിൽ സെപ്റ്റം വെച്ചിട്ട് എന്താകുന്നു? സെപ്പറേറ്റഡ് ആകുന്നു. ആ സെപ്റ്റം സെപ്പറേറ്റഡ് ആകുന്ന അവിടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടോ ബൈഫ്ലജലേറ്റ് ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് കുറേ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് ടിപ്പ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എം ഡി ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് കണ്ടോ, ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് എല്ലാം ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ആരുണ്ട്? ഊഗോണിയം ഉണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ discuss about the structure and development of Oogonium. Oogonium again starts with the accumulation of colorless multinucleus mass of cytoplasm. ഇവിടെ കണ്ടോ, colorless mass of cytoplasm very near the anthridial branch, and this accumulated cytoplasm is known as wanderplasm. Wanderplasm. Wanderplasm end is known as oogonial initial. It is a bulging of the main filament. It acts as oogonial initial. Later, large amount of cytoplasm and nuclei enter into the oogonium, making it into a large globular structure known as oogonium. As the oogonium matures, it also gets separated from the main branch by the development of a septum. Mature oogonium is a uninucleate structure. The nucleus of oogonium with protoplasm develops into a single egg. കണ്ടോ, മെച്ചുറായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലൊരു സിംഗിൾ എഗ്ഗേ ഉള്ളൂ. അത് ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റിയിലാണ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് ന്യൂക്ലിയൈ ഗെറ്റ് ഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഊഗോണിയൽ ന്യൂക്ലിയൈ ആൻഡ് എ ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ഈസ് ഫോംഡ്. ഇതാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്ലൈഡിലുള്ളത്. ആന്ത്രിഡിയം ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഊഗോണിയം. ആന്ത്രിഡിയത്തിൽ ഒരു ഇനിഷ്യലി ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കും. ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് രണ്ട് കേസിലായാലും ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയൈ ആൻഡ് ക്രോമാറ്റോഫോർസ് അക്യുമുലേറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദി ആന്ത്രിഡിയൽ ഇനിഷ്യൽ ആസ് വെൽ ആസ് യൂഗോണിയൽ ഇനിഷ്യൽ. ലേറ്റർ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ വെജിറ്റേറ്റീവ് താലസ് ബൈ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ സെപ്റ്റം. അപ്പോൾ സെപ്റ്റം ഫോർമേഷൻ ആലോചിക്കുക. ഒൺലി ഡ്യൂറിങ് വൂണ്ടിങ് ഓർ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ സെപ്റ്റം ഫോം ചെയ്യൂ. അതർവൈസ് വൗച്ചീരിയ ഇസ് എ സീനോസിറ്റിക് മൾട്ടിഫ്ലജലേറ്റ് മൾട്ടിന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ.
So diploid zygote will be formed. This is a sexual reproduction structure, sexual reproduction figure. Overall figure showing how Vaucheria undergo oogamy. And during fertilization, oogonium secretes a gelatinous drop. A large number of liberated anthrozoids stick to the drop. Many anthrozoids push into the oogonium, but only one anthrozoid enters into the oogonium. After its entry, the membrane develops at the pore to stop the further entry of anthrozoid. Male nucleus increases in size and fuses with the egg nucleus to make a diploid zygote. Zygote secretes a 3 to 7 thick layered wall, and now it is known as oospore. And then how the oospore germinated. Oospore undergo a period of rest before germination, and during favorable season, oogonial wall disintegrated and oospore is liberated. Oospore directly develops into new filament after reduction division. Okay, because this is diploid, after reduction divisions only the oospore germinates into a haploid thallus of Vaucheria. Since the majority of life cycle is haploid, the life cycle of Vaucheria is haplontic. Okay, so the peculiar structure you have to notice the siphonaceous, cenocytic, multinucleated thallus structure of Vaucheria. And the second one is zoospore or synzoospore, because the zoospore is a large multiflagellate structure and it is a compound structure. The scientist says that it is a fusion of many zoospores. അത് സെപ്റ്റ ഫോം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് വൗച്ചീറിയയിൽ എന്തോ സെപ്റ്റ ഫോമേഷൻ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ആ സെപ്റ്റ ഫോം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ സൂസ്പോസും കൂടെ കോമ്പൗണ്ട് സൂസ്പോസായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. So this is overall sexual life cycle of Vaucheria. With sexual reproduction contains zoospores, Plano Spores and acanids, and sexual reproduction by advanced oogamy containing antheridia and oogonia. ലാസ്റ്റ് വൗച്ചറിയിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, വൗച്ചറി വളരെ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽഗിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇറ്റ് ഷോസ് സിമിലാരിറ്റി ടു ക്ലോറോഫൈസിയ ഓൾസോ ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ഊമൈസീഡ്സ് ഫംഗസ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലോറോഫൈസിയ ആയിട്ടുള്ള സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് എസെപ്റ്റേറ്റ് സീനോസിറ്റിക് താലസ് ആണ്. ഇത് ഹയ്യർ ഫോംസ് ഓഫ് ആൽഗിയിൽ കാണാറില്ല, ക്ലോറോഫൈസിയയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട്. സോ ആദ്യം വൗച്ചറിയെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരുന്നത് ക്ലോറോഫൈസിയയുടെ അണ്ടറിലാണ്, ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൾട്ടിന്യൂക്ലിയേറ്റ് എസെപ്റ്റേറ്റ് സിനോത്തിറ്റിക് താലസ് ആൻഡ് ദ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ, പ്രസൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹാവിങ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓഗമി. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് വെരി അൺകോമൺ ഇൻ സാന്തോഫൈസി. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും എലിമിനേഷൻ, എപ്പോഴും ലൈറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ സ്റ്റാർച്ചായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് സ്റ്റാർച്ച് ഇസ് എ റിസോർട്ട് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ക്ലോറോഫൈസി. ഈ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഉള്ളത് കാരണം വൗച്ചറി ആദ്യം ക്ലോറോഫൈസിയയിലാണ് പ്രസൻറ്റ് ആക്കിയിരുന്നത്. പക്ഷേ പിന്നീട് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ ബി, റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ, പിഗ്മെൻറ്റ്സ്, ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലോറോഫൈസിയയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത്. So why it is present under Xanthophyceae is due to the presence of siphonaceous acellular thallus, predominance of carotenoids over chlorophylls, absence of chlorophyll B, chloroplast without pyrenoids, resort food material is oil instead of starch, and anthrozoids are heterochondric. Flagellation is heterochondric with two lateral unequal whiplash and acronematic flagellae. Tinsel typeും whiplash. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഫ്ലജല്ലയൊന്നും ക്ലോറോഫൈസിയയിൽ കാണാറില്ല. ഇതെല്ലാം സാന്തോഫൈസിയൻ ക്യാരക്ടറാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വൗച്ചറിയെ സാന്തോഫൈസിയയുടെ അണ്ടറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല, വൗച്ചറിയയ്ക്ക് ഫംഗൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും കുറച്ചുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫംഗസ് ഊമൈസീഡ്സ്. The development of sex organs in Vaucheria shows striking similarities to some members of oomycetes. Also, the presence of thalloid cenocytic plant body, and these features along with heterochondric flagellae in anthrozoids suggest that lower fungi could have been derived from Vaucheria-like ancestors എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ വൗച്ചറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവാൻ കാരണം പ്രസൻസ് ഓഫ് സിൻസൂസ്പോസ് ഉണ്ട്, പ്രസൻസ് ഓഫ് എസെപ്റ്റേറ്റ്. സെൽ വാൾ ഇല്ല. സെൽ വാൾ ഇല്ലാത്തത് ഒരു ഹയർ ഫോംസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറേ അല്ല, വളരെ ലോവർ ഫോമിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാവ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ലൈക്ക് ഊഗമി. സോ ഇത് വളരെ പെക്യൂലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽഗയാണ് വൗച്ചീറിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ്. സോ വിത്ത് ദിസ് വി ആർ വൈൻഡിങ് അപ്പ് Xanthophyceae. Along with the only one type you have to study, that is Vaucheria. So do study well and ask for your doubts in the coming classes. Thank you for watching.